Hello সবাই, আমি এসেছি on day 3 of bringing you my two friends, Mr. Wick and Mr. Big. এবং আমি ঠিক করছি যে আমি এতগুলা পোস্ট শেয়ার করুম না। আমার মনে হয় যে আমরা সবাই খবর কি হইতেছে না হইতেছে সবাই সব কিছু জানি। সো অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে, রিয়ালিটি ইজ যে খবর যত দেখি আমি আমার তত কান্না পায়। অ্যান্ড আমি যখন আমার পুরো মনে হয় যে রাহুল দেব বর্মনের একটা গান ছিল, হেভি প্রিয় গান, এবং এই গানটা ছিল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে। গানটার লিরিক্স হচ্ছে, স্বপ্ন আমার হারিয়ে গেছে, তার স্মৃতিটুকু মনে আছে। অ্যান্ড ওইখানে মানে ব্রিজটা, ইটস সো ফাকিং গুড ম্যান। Rahul Dev Burman, as you know, is the first producer to bring Western instruments into Bollywood music. এবং কিছু কিছু ক্লাসিক গান আছে, এই যে এইটাকে বলা হয়, বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ কল্ড চিটা পিস। এবং এইটার মধ্যে অ্যাজ ইউ ক্যান সি, আমি এই যে টিএইচসি হইতেছে 23%। আচ্ছা, এটা উল্টা, fuck man, whatever. So 23% THC, which is a fuck lot, because average আমরা দেশে যেই গাঁজাটা খাই, স্পেশালি আমি কুষ্টিয়া থেকে খুব সুন্দর একটা দেশাল খাইছিলাম, so which is sativa, and this is also a sativa dominant brand, কি whatever the fuck they call it. তো স্যাটিভা হইতেছে যেটাতে ঘুম আসে না কিন্তু পিনিক বেশি হয়, চিন্তা বেশি আসে, আর ইন্ডিকা হয়েছে যেটাতে ঘুম বেশি হয়। অ্যান্ড ইন্ডিকা হইতে মনে হয়, ধরো আমি এক্স্যাক্ট টাইম পিরিয়ডটা জানি না, বাট স্যাটিভা করতে আমার মনে হয় ইন্ডিকার থেকে 2-3 সপ্তাহ বেশি লাগে, উইচ ইজ ওয়াই স্যাটিভা অত পাওয়া যায় না। স্যাটিভা ইজ হার্ড টু ফাইন্ড, অ্যান্ড দাম তো একই। সো আই গেস মেক কুইকার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সেল ইট। সো আমি জানি যে একটা কথা, ও আব্বু আপনাকে না, আমি এই যে ওই আন্দোলনের জন্য বিদ্রোহী গাঁজা খাচ্ছি এই জন্য একটা ভিডিও বানাচ্ছি, দেখো বুদ্ধিহত্যার ভিডিওটা, হাউ পাওয়ারফুল অ্যান্ড পারফেক্ট ফর আর কারেন্ট টাইমস। ভিডিওটা তো আছে। সো এনিওয়ে, রাহুল দেব বর্মন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গান লিখেছিলেন, এবং গানটার কথা ছিল, আমি যখন রাঁধতে বসি তুমি তখন বাজাও বাঁশি, ধোয়ার ছলে কানতে বসি, মন তো মানে না। And that song was about Pakistani soldiers disappearing Bengali students. What a fucked up situation, তাই না? কোন লেভেলের fucked up situation, shit man, মানে আমি যখন চিন্তা করি, and এটার social ramifications are so interesting too, because আমাকে এমপি মন্ত্রী এই টাইপের মানুষের ছেলে মেয়েরা মেসেজ পাঠায়, সেইং যে আমরা তো বলতে চাই কিন্তু বলতে পারি না। আবার অন্যদিকে দেখি যে আমার ফ্রেন্ড ট্যাঙ্কের পাশে পোজ মেয়েরা ছবি তুলতেছে বউ বাচ্চা নিয়ে। আবার একখানে দেখি, দিস ওয়াজ দ্য লোয়েস্ট, উইচ ওয়াজ দ্য কারফিউ ককটেল পার্টি। অ্যান্ড আই অলসো সি মানে এই জিনিসটা কখন কোথায় কিভাবে মানুষ রিয়াক্ট করবে আমি জানি না, বিকজ আই সি people whose parents are highly placed in the government supporting the students as they should, and people, এটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে যাদের পজিশন মোটামুটি সার্টেন, জানে যে ঠিক আছে আমার কে মানে 1,000-2,000 কোটি টাকাটা চুরি হয়ে গেছে, বা আমার আব্বা আম্মা চুরি করে নাই, আমার দাদা দাদি চুরি করছিল, দেয়ারফর ওই টাকা নিয়ে আমার চিন্তা নাই, ওদের
they are not afraid to oppose the government, because জানে যে আমার তো ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অলরেডি টাকাটা আছে. And those who are also, but then there are those যাদের এত ওয়েলথ প্রোটেক্ট করে ওদেরকে যে ওদের কাছে এই জিনিসটা পুরো খেলা. কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগে যে যাদের গ্রোয়িং ওয়েলথ, ওদের টাকা আছে বাট ইটস নট গ্যারেন্টিড, ওইখানে সবচেয়ে বেশি অ্যাংজাইটি. অ্যান্ড এইখানে এখন টকিং অ্যাবাউট অ্যাংজাইটি, লেটস টক অ্যাবাউট দি অ্যাংজাইটি অফ দ্য গভর্নমেন্ট. অ্যান্ড প্রথমে আমি তোমাদেরকে একটা গল্প বলবো অ্যাবাউট Potemkin village. I think এটার exact provenance-টা আমার মনে নাই, but what a Potemkin village is I think it's named after the battleship Potemkin, which was I think a Russian battleship from the early 20th century, but maybe early communist era, maybe Second World War, but sometime in the 20th century, early days of communism. Or early days of Soviet communism. তখন রাশিয়াতে এক রকমের গ্রাম ছিল যেগুলোকে বলা হতো পোটেমকিন ভিলেজ. যখন সরকারের কেউ আসবে বা বাইরের কেউ আসবে বা কাউকে দেখাতে হলে ওদের একটা ফেক গ্রাম আছে, ঠিক আছে, অ্যান্ড এই গ্রামটা জাস্ট জোস, দ্য স্ট্রিটস আর ক্লিন, রাস্তায় মানুষ মানে শীষ বাজায় যাইতেছে, সব জোস, সবার পুষ্টি টুষ্টি অনেক জোস. বাট দ্য থিং ইজ যে বাসার ভিতরে মানে ওয়ান্স ইউ মানে একটা কোনো আনপ্ল্যান্ড বাড়ির দরজা খুললে ইউ উড সি যে ইটস জাস্ট আ সেট, এখানে আর কিছু নাই. সো দ্যাট ইজ আ থিং যে আমরা বলতেছি যে দের ইজ নাথিং টু সি হিয়ার, এখানে চিন্তার কিছুই নাই. It's just us. Nobody but us in here. Nobody but us. A song by the Police, ironically, given the amount of police crimes we are seeing in Bangladesh. Anyway, so এখন সরকার বেশ ইন্টারেস্টিং একটা পজিশনে আছে. On the one hand, ওরা একটা ছোট ভিক্টরি জিতছে, which is যে by torturing these poor fucking kids. তুমি দেখবা যে ওই হারুনের ওইখানে যখন ওরা খাইতেছে, একটা ছেলের হাতে এইখানে একটা ব্যান্ডেজ, অ্যান্ড এইখানে ফ্লুইড ইনজেক্ট করার সময় মানে আইভ নেভার সিন এই জায়গায় মানুষের ইনজুরি বা কিছু unless they had fluids being injected into their body. You can see from the way they talk, from the way their bodies are, নাহিদের পা খবরের কাগজ দিয়ে লুকানো. We can, মানে it's very easy to see that these guys, মানে আমাদের poor victims have been tortured. মানে এটা নিয়ে তো কারো কোনো সন্দেহ ছিল না. এই জিনিসটা ওরা করছে. এখন ওরা আরও অনেক কিছু করতেছে, যেরকম ওরা they're trying to really since ওরা দেখছে যে ওরা ন্যারেটিভটাকে কন্ট্রোল করতে পারবে না, এবং ওই যে লিকড মেমো আসছে না এমবেসি থেকে যে আমরা কি বলতে পারি যাতে বিদেশি মানে যাতে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করে যে তোমরা কি করতেছো, কি হোয়াট ক্যান দে সে, বিকজ দ্য প্রবলেম উইথ ফ্যাসিজম ইজ যে all you really need is to make things good for 50,000 people, যেটা আমি আগে বলছি, 50,000, 500,000, whatever that is. But এগুলা মানুষের তো কোনো qualification লাগে না except for loyalty. So that's not, মানে that doesn't really ensure anything. So আচ্ছা, আমি গাঁজা নিয়ে বেশি চিন্তা করতেছি, যাই হোক, সরি গাইজ, একটু গাঁজা খেলে তো এগুলোই হয়. So now that government is doing this, ওরা backtrack করতেছে because they've already seen that বড় গলা করলে they can't win, এবং ওরা জানে যে মানে ওরা অলরেডি হারছে, এটা ওরা জানে, মানে this battle they have lost. এখন they're trying to win the battle of PR, যেটা ওদের যদি বুদ্ধি না থাকতো, একটু বুদ্ধি থাকতো, ম্যান, আমি কিন্তু একটা কথা বলতেছি খোদার কসম, আমি যদি পলকের জায়গায় থাকতাম বা মানুষ জাস্ট এই মোটকা খানকির পোলা আরাফাতের একটা চাকরি দিত ইনস্টেড অফ সামবাডি এলস,
তাহলে কিন্তু এত কিছু হইতো না। ইউ গাইজ উড বি লাভিং বিগ ব্রাদার, মানে ফেক জিনিসগুলো এত বাজেভাবে হইতো না। এইটাই আমার উইয়ার্ড লাগে যে ম্যান 92,000 কোটি টাকা, অ্যান্ড ওয়াই ক্যান্ট ইউ জাস্ট হ্যাভ আরেকটু ভালো মেসেজিং? মানে সিরিয়াসলি, মানে আমরা the whole point of running a good fascist regime is যে you have to have good messaging. Germany, stellar messaging. ISIS, man, ISIS-এর PR strategy এত ভালো ছিল। আই থিঙ্ক আইসিস যখন বাইর হয়েছিল তখন আমি ক্রিসপিন পোর্টার বোগাস্কি বলে একটা অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে কাজ করতাম। অনেক জোসাইড এজেন্সি ছিল ওটা, দোতলা একটা স্টেডিয়ামের মধ্যে, মানে ইনডোর স্টেডিয়াম। সো মাঝখানে বিরাট একটা খালি জায়গা আর একটা লাল ফোন ছিল। ওই লাল ফোন দিয়ে ফোন করলে যে কোনো সময় অ্যাট এনি গিভেন আওয়ার অফ ডে অর নাইট you would get free Burger King and Domino's Pizza, but unfortunately Burger King and Domino's Pizza দুইটাই খাইতে খুব বিচ্ছিরি, সো ওগুলো আমি খেতাম না। বাট ওই ক্রিসপিন পোর্টার বোগাস্কি at the time was agency of the decade, so a really famous advertising agency, এবং ওইখানে আমরা সারাদিন একটা কথা বলতাম যে শিট ম্যান, আইসিসের অ্যাডভার্টাইজিং যারা করে they're so good, they're so fucking good, because অ্যাডভার্টাইজিংয়ের সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা কি? কনসিস্টেন্ট মেসেজিং। যে আমি এখন যদি বলি ইকোনো লিখে চমৎকার, এক কলমে মাইল পার, যেটা আমার ফ্রেন্ড খালেদুর রহমান জুয়েল ভাই লিখছিল, বিরাট ধোনালা একটা মানুষ, মানে হাইটে বাইটটা বাট ধনে লম্বা। সো আমরা যদি বলি ইকোনো লিখে চমৎকার, এক কলমে মাইল পার, তাহলে কিন্তু পরের কথায় আমরা বলবো না যে ভাই ইকোনো কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর কলম, because we've already established that Econo's core value is যে it's long lasting. And এই মেসেজিং সিনক্রনিটা রাখার জন্য একটা ফ্যাসিস্ট গভর্নমেন্ট is always really really helpful, because সবাই তো একই কথা বলছে, there is no confusion, because there is no freedom of speech. So freedom of speech না থাকলে যদি, if your messaging is confused, then I guess, unlike what the song says, পড়েই যায় চোখের পলক। সো এখন আমি আমার ওয়েক এন্ড বেকটা করবো, লাইটগুলো বন্ধ করে দিই, বারান্দায় যাই। টিভি দেখতে শোনা, তাহলে একটু আমার ওয়েক এন্ড বেক করছি। আমার ওয়েকেন্ড, আমি একটু লাইটারটা নেই। ওয়েকেন্ড বেক হচ্ছে, সরি আম্মা, আমি সাদা লাইটারটা কই? আহা, ওয়েকেন্ড বেক হচ্ছে আম্মু, ওয়েকেন্ড বেক। আমি তোমার জন্য একটা, কিন্তু আম্মু আমি কিন্তু এখন ভিডিও করছি, এখন সব ভিডিও হচ্ছে। না না তুমি থাকো, ভিডিওতে তুমি নাই, ভিডিওতে তুমি নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমি ক্যামেরাটা সরাই ফেলছি গাইজ, বিকজ আমার আম্মার চুল ময়লা বলে আমার আম্মা চলে যাচ্ছে, কিন্তু তুমি থাকো না আম্মু। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ক্যামেরাটা সরিয়ে রাখছি। সো ইচ্ছা মতো নিয়ে করো না, নিজেকে ভিক্টিমাইজ করো না, বলে দিলাম। জি আম্মা, জি আম্মা, সরি আম্মা। এখন ইচ্ছা মতন অ্যানার্কি নিয়ে কথা বলবো, ইচ্ছা মতন 1789 নিয়ে কথা বলবো। সো এখন গভর্নমেন্ট যেগুলো করতেছে, this is what somebody does when they're scared. এরকম military campaign is super duper duper expensive. একটা হেলিকপ্টার, একটা মিলিটারি হেলিকপ্টার ঘন্টায় প্রবাবলি, উইদাউট ইনফ্লেটিং, মানে ঘুষের ইনফ্লেশনটা ছাড়াও প্রবাবলি ঘন্টায় 4-5 লাখ টাকা খরচ হয় চালাইতে। দ্যাটস নট কাউন্টিং এক একটা বম যেটা ছাড়তেছে, যেগুলোর দাম কয়েক লাখ টাকা এক একটা।
the expertise, the helicopter itself, which costs probably কয়েকশো কোটি টাকা, কয়েক হাজার কোটি টাকাও হতে পারে। and এই যে আর্মস যেটা স্টক পাইল করে রাখছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ইউজলেস আর্মি, ইউএন এর দারোয়ানগিরি ছাড়া কিছু করে না, এই আর্মসগুলো এখন বাঙালিদের বিরুদ্ধে ইউজ করতেছে। হালার পোহালা একটা হেলিকপ্টার একদিন না চালাইলেই তো 10 জনের চিকিৎসার টাকা দিতে পারে। কিন্তু এইটা আমাদের স্বৈরাচারিণী দিবে না। সো আমরা সরকার এখন ভয়ে দমন করতে পারতেছে না বলে ওরা আমাদের ছাত্র নেতাদেরকে টর্চার করে মাইন্ড কন্ট্রোল ড্রাগস দিয়ে, মাইন্ড কন্ট্রোল তো এরকম না যে আমি তোমার ড্রাগসটা খাওয়াই দিয়ে বলবো যে ঠিক আছে এখন তুমি নাচো, তুমি হঠাৎ করে নাচবা, মানে দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস। হোয়াট ইট ডাজ ইজ it makes you disoriented and susceptible যে তখন you're barely conscious, it's like ও আচ্ছা এটা লাল, আচ্ছা ঠিক আছে এটা লাল, বিকজ মনে হবে যে আমি ঘুম থেকে উঠছি এখনই। এবং মাইন্ড কন্ট্রোল এত ডিফিকাল্ট একটা, মানে ডিফিকাল্ট না, মানে ইটস সাচ আ প্রবলেম্যাটিক কনসেপ্ট বিকজ it's never like you see in the movies যে একটা serum ঢুকাই দিল and তুমি বলবা যে blow up, kill the Malaysian king or something যেটা জুল্যান্ডারে হয়েছিল না। দালাই লামা যেটা হয়েছিল যে মাইন্ড কন্ট্রোল is a series of techniques. What the government is trying to do right now is just low-level mind control. তোমার text message পাঠায় বলছে WhatsApp will be recorded. বালের রেকর্ডেড হইব। ফেসবুক দিনে যা কামায় তত খানকির পোলা কি এখন অত চুরি করতে পারছে পলক না। they can't really do anything. হোয়াটসঅ্যাপে কথা বললে ওরা চুরি করতে পারবে না, মেসেঞ্জারে কথা বললে ওরা শুনতে পারবে না। and they know যে মানে এখন they know যে ওরা ফাইট করতে পারবে না because they've done the 9,000 arrests. How many people can you arrest? মানে এই জায়গাটাতে তো just physical side they failed. ওরা কিন্তু they're on the retreat. ওরা জানে যে এখন যতই খুন করবে না কেন, মানে ওই বিকজ তুমি যদি সবাইকে খুন করে ফেলো তাহলে তো তুমি কার উপরে, মানে কার থেকে চুরি করবা। সো অ্যান্ড ওরা এটাও জানে যে এখন এনি ফার্দার ভায়োলেন্স এক্সেপ্ট ফর সিক্রেট ভায়োলেন্স ছাড়া যেটা ওরা করে চালায় যাবে রিগার্ডলেস অফ হোয়াট হ্যাপেন্স। ওপেন ভায়োলেন্স দে ক্যানট সাস্টেইন ইট। সো ওরা এখন they're going to try to make it seem like everything was okay, but it's not. In 1984 জর্জ অরওয়েলের একটা বই আছে, এরিক আর্থার ব্লেয়ার, অ্যানিমাল ফার্ম লিখছিল উনি। if you guys went to an English medium school, class 8 টেক্সট ছিল আমি ছোট থাকতে। So 1984 was a critique of how George Orwell saw the Soviet Union in 1948. And ওখানে সে it's a book that hasn't really stopped being relevant, since it was written. Every year somebody says, wow, this is just like 1984. But every year is like 1984. And the last line of that novel is, he loved Big Brother.
ওকে যেই মুহূর্তে গুলিটা করে সেই মুহূর্তে হি লাভস দ্য টাইরেন্ট। আরেকটা কবিতা আছে এই উপন্যাসে, হে আমার গায়ে সব ছাই পড়তেছে, অ্যান্ড ছাই আর বিড়ালের লোম। Under the spreading greenwood tree I sold you and you sold me. There they lie and there lie we under the spreading greenwood tree. এখান থেকে কিন্তু কোনো এসকেপ নাই। এখন যা হইছে ইটস নট গোইং টু গেট বেটার। এই গভর্নমেন্ট থাকলেও ইটস নট গোনা গেট বেটার, এই গভর্নমেন্ট গেলেও ইটস নট গোনা গেট বেটার। And do you know that আমরা যে জম্বি ওয়ার্ডটা ইউজ করি, জম্বিকে আমরা চিন্তা করি অ্যাজ দি আনডেড। যে সামহাও আইদার মরে গিয়ে ফেরত আসে বা বেঁচে থেকে একটা ডিজিজ হয়ে টেকস away your brains and turns you into cannibals. But the actual origin of the word zombie is from Haitian culture. Voodoo bolina, voodoo, it's a form of black magic, but it's more than that. It's a way of life, it's a philosophy, it's a belief system. এবং what practitioners of voodoo would do to turn you into a zombie is they would kidnap you and then starve you and beat you. Mane just প্রত্যেক দিন they would torture you, you know, they would beat you until you're almost dead. তারপর they would let you recover and then they would do it again. And after a certain period of time, like এক দুই মাস being kept in total darkness, being beaten and starved, ওইটার পরে মানে এই টর্চারের ট্রমাটা what it does is it shocks the person and that person just becomes unthinking, mute, intelligence কমে যায়, কথা বলতে পারে না, they understand basic instructions but as a human being they're broken. So ওইখান থেকে the concept of zombies came about. একটা জম্বিকে দিয়ে তুমি শুধু সবচেয়ে মিনিয়াল টাস্কগুলাই করাইতে পারবা বিকজ ব্রেনটা ভেঙে গেছে। আজকে আমি যখন ছাত্র নেতাদের এই ভিডিওটা দেখলাম আমার পুরো মানে কোন লেভেল লজ্জা লাগছে যে বেচারা মানে আমাদের ব্রাইটেস্ট মাইন্ডগুলোকে ওরা কি করছে। They just destroyed these people's lives. এবং ওরা এত সাহসী যে কিছুর পরে ওরা মানে থামে নাই। সো ওদেরকে দিয়ে এই কথা বলাতে কোন লেভেল অফ inhumane torture করতে হয়েছে where you can't even hide the evidence. That's the thing, যে একটা কনসেপ্ট আছে না আইনে, one of the most basic concepts of law which is habeas corpus. Where's the body? তুমি যদি পানিশ করো, তুমি যাই করো না কেন, you have to show what you did. You know, this is why people are allowed to contact their lawyers. This is why people are allowed to see their families, because অন্ধকারের মধ্যে at one point
you lose মানে যারা এগুলো করে ওদের হিউম্যানিটি এতই কমে যায় যে they don't really see you as a person. They see you as a unit যেখান থেকে ইনফরমেশন বার করতে হবে আর কিছু doesn't matter. And ওইটার জন্য they will threaten you. They will threaten to kill your family. They will threaten to torture your family. যখন তুমি এই ব্যথার মধ্যে নড়তে পারতেছো না you can't you মানে dying of thirst যে ছেলেটাকে 2016 পিটায় মারছিল the last thing he said was আমাকে একটু পানি দাও. You're dying of thirst and just all you do is you feel pain and pain and pain and they threaten to do that to your mother. How much of it can you survive? And they're drugging you at the same time so that তোমার না বলার শক্তিটাও চলে যাইতেছে. How can we do this to মানে these brave fucking leaders? ওদেরকে আমি দেশের চাবি দিতে চাই. And যারা এগুলো করতেছে যেই পুলিশ এই বাচ্চাটা ঝুলেছিল ওকে গুলি করে মারছে maybe that was his first time shooting somebody like that. কিন্তু যারা টর্চার করতেছে ইন্টারোগেট করতেছে first of all scientifically কিন্তু it's been proven that torture doesn't work as an interrogation technique but ওরা তো interrogation চাচ্ছে না they want coercion. ওরা কিন্তু this is what they do like this is their job. বা পুলিশ যখন কোয়েশ্চেন করছে ৯,০০০ মানুষকে অ্যারেস্ট করছে ওরা কিন্তু এমনিতেও ওদের ডেইলি লাইফে ওদের কাজই হচ্ছে মানুষকে টর্চার করা. প্রত্যেকটা থানার নিচে বা প্রত্যেকটা জেলের নিচে মানে থানা as in like any place which has a substantial jail নিচে there's usually a subterranean level যেটা আগে আমরা dungeons ছিল it was the only kind of jail that was so I guess এখন আরো ভালো ওই দিক থেকে or public খাঁচা which would be nice for the government now. This is a nice word pillory Pillory. Take two dictionary to dekho that's a good word for these people for us to do to them. But je kono jail there's always a substratum in that jail jekhane they have people who were disappeared and tortured and ওরা ঘুষ দিতে পারে নাই বা they had a powerful enemy or something and these people are just kept there no medical attention nothing just kept there and that's it. So ওরা যদি তোমার থেকে অনেক ইনফরমেশন চায় বা কিছু বা টাকা চায় বা anything তখন they'll take you there and they'll tell you this person's family thinks they're dead. This person's family doesn't know what happened to them. And there they are. In a room, in the dark, starving, dying of thirst, in physical pain, under emotional torture. And that's their purpose, is to be a visual example for somebody. It's just like a torture device, আমরা একটা সমাজ হিসাবে এই লেভেল অফ ক্রুয়েলটিতে কিভাবে আসলাম?
আমার মনে হয় দোষটা আমাদের সবার। Basically, আসলে অনেক সময় ভাষা ফেল করে এবং যারা ভালোভাবে লেখে, ভালো কবি হচ্ছে সে যে সেই জিনিসটাকে বর্ণনা দিতে পারবে using the same units of language that we use, যেটা আমরা ইউজুয়ালি বর্ণনা দিতে পারি না। কারণ এক একটা শব্দ কিন্তু এক একটা মানে লেগোর পিস বা একটা ফাইল বা একটা মানে ইটস আ ইউনিট অফ ইনফরমেশন, অ্যান্ড কতগুলো ট্রান্সলেশন হচ্ছে। যে প্রথমত আমরা বায়োলজিক্যালি একটা জিনিস ফিল করি, বাতাসের ঠান্ডা ফিল করলাম, ইনস্টিংক্টিভলি আমার হাত এখানে চলে আসলো, কিন্তু তার আগে চামড়াটা ইনফরমেশন পাঠাইছে আমার ব্রেনকে। আমার ব্রেন ওই সেন্সরি ইনফরমেশনটা ইমিডিয়েটলি আমার হাতের মাসেলসকে পাঠাইছে যাতে আমি আই টেক দি অ্যাকশন বিফোর আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। অ্যান্ড ইফ আই ওয়াজন্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দিস সিন্যাপটিক কানেকশনস আই উড নেভার হ্যাভ থট অ্যাবাউট দ্যাট। সো ঠিক আছে, অ্যান্ড তারপরে আমার চিন্তা আসলো যে ঠিক আছে বাতাস ফিল করতেছি, তো ওইটার মানেই কিন্তু বাতাস একটা জিনিস যেটা মানে জাহাজও চালাইতে পারে। ওই পুরো কনসেপ্টটা সব কিছু আইসা, ওই পুরো ব্রড কনসেপ্ট আইসা আবার চিকন হয়ে আমার বারান্দার উপরে গাছের বাতাসের উপরে ট্রান্সলেটেড হলো। তারপরে আমার সুশ্রী লাগতেছে আমার, তারপর আমি দেখলাম যে বাতাস আমি কত জায়গায় ফিল করতেছি। আমার অর্ণবে হারিয়ে গিয়েছি গানটার একটা লাইন মনে পড়লো আমার। আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমার বাম পায়ে সূর্যর আলো আছে। এই পুরো জিনিসটাকে আমি প্রবাবলি দুইটা শব্দতে বর্ণনা দিতে পারি, which is summer day. অ্যান্ড এইটার মধ্যে আমার কাছে আজকের সব ইনফরমেশন কোডেড, কিন্তু তোমার কাছে ইনফরমেশন হবে তোমার প্রিয় সামার ডে, অ্যান্ড দ্যাট মাইট বি a series of different
sensations. So আমরা এতগুলো ইনফরমেশন নিয়ে এত ছোট একটা জিনিসের মধ্যে ভরতেছি, এবং এই ছোট জিনিসটা সবার কাছে ডিফারেন্ট মিনিং হয়, স্পেশালি when we start talking about things as abstract as, say, বলে না, love. We all want love, death, desire, but and love means something different every day, every moment. You know, আমার বিড়ালের দিকে যখন আমি তাকাই, তখন to me that's what love is. যখন গাঁজা খাইছি, this is what love is to me. Same thing, মানে every time, for the majority of my life, আমার কাছে death meant the death of my grandfather, আমার অতিরিক্ত প্রিয় মানুষ, আমার hero, and the death of my friend Wasif. And the death of my friend Maidul. But কিছু ক্লোজ মানুষ ছাড়া আর অনেক মানুষ মারা গেছে, but death was always to me these three people. এখন death means something else entirely, and it's never going to change. I think death আমাদের সবার জন্য একদিকে it's become meaningless, and আরেকদিকে it's just taken on many brand new meanings. এটা কিন্তু আমাদের unpack করতে as a nation, man, it's gonna take us fucking decades. আমরা যে গানটা বাইর করছিলাম, বুদ্ধি হত্যা 2.0, is tribute to বুদ্ধি হত্যা. It's my favorite song from Noimash. Man, what a great fucking song. Oof. Shakib bhai. Noimash না থাকলে I wouldn't have taken this so seriously. আমি কিন্তু খবর টবর কিচ্ছু জানি না. I never keep track of the news. And thanks to Noimash, I become a much more conscious citizen. So, fuck, I completely forgot. Oh, so, এত সময় লাগবে প্রসেস করতে, বিকজ আমাদের ব্যান্ডের যে গানটা আছে বুদ্ধি হত্যা 2.2, ওইটা কিন্তু লিখছিলাম, মানে ওটার ভোকাল টেক দিছিলাম 16 জুলাইতে, লাইক 15 জুলাইয়ের রাত্রেবেলা আমরা লিরিক্স লিখে রেকর্ড করছি, বিকজ উই থট যে 15 জুলাই, holy shit, this is so insane, it can't get any worse. Man, আমরা কিন্তু ওদের পুরো স্ট্র্যাটেজিটা হইতেছে যে আমাদেরকে অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস যদি চুপ করাতে পারে, তাহলেই কিন্তু মানে দে ওয়ান্ট এভরি সিঙ্গল ইন্ডিভিজুয়াল টু বিলিভ যে এখনই আসতেছে, বাট এখনই আসতে পারতেছে না। এখন ওরা ওই সাসপেক্টেড লেখা হালা উত্তর বাচ্চা, ওটা নাৎসি পার্টি, লিটারালি নাৎসি পার্টি থেকে শিখছে, লিটারালি নাৎসি পার্টি থেকে শিখছে আর হেরড থেকে শিখছে। And this is the second time I'm invoking fucking Herod. So, মানে, you know, Herod spelled Herod. Also worth looking into. Ancient kings. এটা তো পুরো মানে একটা মানে শেক্সপিয়ারিয়ান ট্র্যাজেডি থাকে যে মানে রাজা পাগল হয়ে গেছে বলে পুরো দেশ ধ্বংস হইতেছে,
এটা পুরো এই জিনিসটা যে বুড়ির senility. How can everybody be so fucking complicit? Holy shit. Man. মানুষ ভিতরেও হইতে পারে। আমি আমেরিকায় বসে আছি, আমার কোনো ডেঞ্জার নাই, আমি কিছুই করতেছি না, তারপর আমার মানুষ বলে, মানে সিরিয়াসলি পিপল দ্যাট, so many people they're like be careful. কি করবে আমাকে আমেরিকায়? প্রবলেম অনেক কিছুই করতে পারে very easily but আমার ভিডিও আছে না না অসুবিধা নেই, আমি তোমাকে লিখিয়ে রেখেছি। আমি আসছি না তো না আম্মু, এটা হচ্ছে আমার বিদ্রোহী ওয়েক এন্ড বেক। Never surrender.